Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti-yoga Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Srine Nirvishesha Shunyamari Vishane Devatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Chaitanya Radha Sri Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi. Text 29, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Така четем Шримад Бхагаватам, 4 песен, 29 глава, беседите между Нарада и цар Прачинабархи. Текст 29, превод и пояснение от него божествено събранчарно на Бхакти-yoga Swami Prabhupada. Kvachit puman kvachit chastri, Kvachit puman kvachit chastri, kvachinno bhayam andari, kvachinno bhayam andari, devo manushyastir-yagva, devo manushyastir-yagva, yatha karma gunam bhavaha, yatha karma gunam bhavaha. Kvachit puman kvachit chastri, Kvachit puman kvachit chastri, kvachinno bhayam andari, kvachinno bhayam andari, devo manushyastir-yagva, devo manushyastir-yagva, yatha karma gunam bhavaha, yatha karma gunam bhavaha. Kvachit puman kvachit chastri, Kvachit puman kvachit chastri, kvachinno bhayam andari, kvachinno bhayam andari, devo manushyastir-yagva, devo manushyastir-yagva, yatha karma gunam bhavaha, yatha karma gunam bhavaha. Kvachit, Kvachit, sometimes. Понякога Puman, male. мъж, Kvachit, sometimes. понякога Cha, also. също Stri, female. жена, Kvachit, sometimes. понякога Na, not. не, Ubayam, both. и двете, Anda, blind. сляп, Dihi, he whose intelligence. тези, чиято интелигентност, Deva, demigod. полубог, Manushya, human being. човек, Tiryak, animal. животно, Bird, птица, beast. звяр, Va, or. или Yatha, according to. в зависимост от Karma, of activities. дейностите, Gunam, the qualities. качествата, Bhavaha, birth. раждане. Translation: covered by the mode of ignorance in material nature, the living entity is sometimes a male, sometimes a female, sometimes a eunuch, sometimes a human being, sometimes a demigod, sometimes a bird, an animal, and so on. In this way, he is wandering within the material world. His acceptance of different types of bodies is brought about by his activities under the influence of the modes of nature. Превод. Определено от гуната на невежеството в материалния свят, живото същество един път е мъж, друг път жена, трети път безполово същество. Веднъж той е човек, понякога полубог, а друг път птица, животно и прочее. Така то се скита и с материалния свят и получава различни тела, които се определят от дейностите му, извършвани под влиянието на гуните на природата.
Purport. Actually, the living entity is part and parcel of the Lord, and therefore is spiritual in quality. Пояснение. Живото същество е неразделна частица от Бога, затова по природа то е духовно. The living entity is never material, and its material conception is simply a mistake due to forgetfulness. Живо същество не може да бъде материално. Неговите материални представи са просто заблуда, резултат от забравата, която го е обзела. He is as brilliant as the Supreme Personality of Godhead. Той притежава същия ослепителен блясък като върховната божествена личност. Both the sun and the sunshine are very brilliant. Сиянието е присъщо и на слънцето, и на слънчевите лъчи. The Lord is like the full shining sun, and the living entities are like small particles of that sun which constitute the all-pervasive sunshine. Сиянието е присъщо и на слънцето, и на слънчевите лъчи. Богът е като яркото слънце, а живи същества са като миниатюрните частици, от които се състои всепроникващата слънчева светлина. When these small particles are covered by the cloud of Maya, they lose their shining capacity. Когато те са затурени от облака на Мая, блясъкът им помръква. When the cloud of Maya is gone, the particles again become brilliant and shining. Но щом този облак се вдигне, те отново засияват както преди. As soon as the living entity is covered by the ignorance of Maya or darkness, he cannot understand his relationship with the Supreme God. Обърнато от невежеството на Мая, от мрака, живо същество не е в състояние да разбере връзката си с Върховния Бог. Some or other, if he comes before the Lord, he can see himself as shining as the Supreme Lord, although he is not as extensive as the Lord. Но по някакъв начин се обърне към Бога, ще види, че макар и да е безкрайно по-малко от него, притежава същия блясък. Because the living entity desires to imitate the Supreme Lord, he is covered by Maya. Живото същество се озовава под покрова на Мая, защото иска да подражава на Върховния Бог. We cannot imitate the Lord, nor can we become the supreme enjoyer. То обаче не е способно да направи това. This is what is here. The translator is here. We cannot imitate the Lord, nor can we become the supreme enjoyer. This is not possible, and when we think it is, we become conditioned by Maya. Това не е възможно и ако мислим по този начин, ще бъдем под покровителството на Мая. Thus, the engagement of the living entity under the clutches of Maya is brought about by forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. Следователно, робството на живото същество в капана на Мая е резултат на това, че живото същество е забравило взаимоотношенията си с Върховния Бог. Under the influence of Maya, the living entity becomes exactly like a person haunted by a ghost. Във властта на Мая живото същество започва да се държи така, сякаш е обсебено от духове. Such a person speaks all kinds of nonsense. Той започва да говори всевъзможни безмислици. When the living entity is covered by the influence of Maya, he becomes a so-called scientist, philosopher, politician, or socialist, and at every moment presents different plans for the benefit of human society. Под влиянието на Мая, то става това, което хората наричат учен, философ, политик или обществен деец. И постоянно кове нови планове за доброто на обществото. All these plans are ultimately failures because they are illusory. Но всички тези планове и начинания неизбежно търпят крах, защото са илюзорни. In this way, the living entity forgets his position as an eternal servant of the Lord. Ето как живото същество забравя, че е вечен слуга на Бога. And he instead becomes a servant of Maya. И вместо това се превръща в слуга на Мая. In any case, he remains a servant. При всички положения той е слуга. It is his misfortune that by forgetting his real contact with the Supreme Lord, he becomes a servant of Maya.
И вместо това, при всички положения, той е слуга, когато забрави истинските си отношения с Върховния Бог и стане слуга на Майя, това е най-голямото нещастие, което би могло да го сполети. The servant of Maya, he sometimes becomes a king, sometimes an ordinary citizen, sometimes a brahmana, a shudra, and so on. Когато слугува на Майя живо същество, един път е цар, друг път е обикновен гражданин, трети път е брамана, друг път прост шудра. Sometimes he is a happy man, sometimes a prosperous man, sometimes a small insect. Веднъж той е щастливец, друг път преуспяваш човек, трети път насекомо. Sometimes he is in heaven and sometimes in hell. Понякога той е в рая, друг път е в ада. Sometimes he is a demigod, sometimes a demon. Понякога е полубог, понякога е демон. Sometimes he is a servant and sometimes he is a master. Веднъж е слуга, друг път владетел. In this way, the living entity wanders all over the universe. Така живо същество броди навсякъде в Вселената. Only when he comes in contact with the bona fide spiritual master can he understand his real constitutional position. И едва когато срещне истински духовен учител, той може да разбере своята присъща позиция. He then becomes disgusted with material existence. Тогава материалният живот започва да предизвиква него отвращение. At that time, in full Krishna consciousness, he regrets his past experiences in material existence. Постигнало пълно Кришна съзнание, той започва да съжалява за всичко, което е вършил в материалния свят. This regret is very beneficial because it purifies the living entity of material conditional life. Това чувство на разкаяние е много благотворно за живото същество, защото му помага да се пречисти от материалното обусловено съществуване. He then prays to the Lord to engage in his service, and at that time Krishna grants liberation from the clutches of Maya. Така живото същество започва да се моли на Бога за позволение да му служи и тогава Кришна го освобождава от капана на Майя. Lord Krishna explains this in Bhagavad Gita 7:14. Бог Кришна говори за това в Бхагавад Гита 7.14. Daivi yesha gunamayi mama maya duratyaya mamivaye prapadyante mayam etang tarantite. This divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Тази моя енергия обхваща трите гони на материалната природа, е божествена и по природа е много трудно да бъде преодоляна. На който се отдаде, тези, които са се удали на мен, лесно могат да се издигнат отвъд нея. Only by the grace of Krishna can one get out of the clutches of Maya. Живото същество може да се освободи от капана на Майя единствено по милостта на Кришна. It is not possible to get out by mental speculation or other activities. Нито философски разсъждения, нито никакви други методи могат да му помогнат за това. When the living entity understands his real position by the grace of Krishna, he keeps himself always fit in Krishna consciousness and acts accordingly. Когато по милостта на Кришна разбере истинското положение, живото същество винаги се стреми да бъде в Кришна съзнание и да действа по съответния начин. Thus he gradually becomes completely free from the clutches of Maya. Така с течение на времето, то напълно се освобождава от клопите на Майя. When he is strong in Krishna consciousness, Maya cannot touch him. Майя не може да докосне ония, който е устойчив в Кришна съзнание. In this way, in the association of Krishna conscious devotees, the living entity can get free from the contamination of material existence. По този начин, общувайки с преданници на Кришна, живото същество се пречиства от замърсяването на материалното съществуване. In this connection, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami says, Във връзка с това Шрила Кришнадас Кавирaj Госвами пише: Tare Krishna bhaje kare gurur sevana, maya jale chute paya Krishna charana. In the Krishna conscious state, the living entity engages in devotional service under the direction of the spiritual master. In this way, he gets out of the clutches of Maya and takes shelter under the lotus feet of Lord Krishna. Когато е в Кришна съзнание, под ръководството на духовен учител, живото същество отдава предано служение. Така то се измъква от капана на Майя и намира убежище в лотосовите нозе на Бог Кришна. So, this is from Chaitanya Charitamrita.
Chapter Madhya Lila, chapter 22, the process of devotional service. И така, това е от Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадя, 22 глава, 25 стих, процеса на преданото служение. And this is Chaitanya Mahaprabhu speaking to Sanatana Goswami. Там Чайтанья Махапрабху говори на Санатана Госвами. And he also quotes this Bhagavad Gita verse 7:14. И той също там цитира този стих от Бхагавад Гита 7.14. And then he says, before this verse we heard, the living entity is bound around the neck by the chain of Maya because he has forgotten that he is eternally a servant of Krishna. И след това казва, че живото същество е превързано от тялото с веригата на Мая, защото е забравил връзката си с Кришна. Then this verse that we heard, Tate Krishna Bhaje, Kore Gurur Sevana, Maya Jale Chute Paya Krishna Charana. If the conditioned soul engages in the service of the Lord, и след това този стих, който тук е цитиран, ако обусловеното живо същество се ангажира в служение на Бога and simultaneously carries out the orders of his spiritual master and serves him, и успоредно с това, заедно с това, той следва заповедите на духовния учител и им служи на тези заповеди. he can get out of the clutches of Maya Той може да се измъкне от клопката на Мая and becomes eligible for shelter at Krishna's lotus feet. и става подходящ да приеме послон в лотосовите нозе на Кришна. In the purport, Prabhupada says, it is a fact that every living entity is eternally a servant of Krishna. В пояснението Шрила Прабхупада казва, че факт е, че живите същества са вечни слуги на Кришна. And this is forgotten due to the influence of Maya, which induces one to believe in material happiness. Това се е случило поради влиянието на Мая, която убеждава живото същество, че има материално щастие. Being illusioned by Maya, one thinks that material happiness is the only desirable object. Заблуден от влиянието на Мая, живото същество мисли, че единствената цел е материално щастие. This material consciousness is like a chain around the neck of the conditioned soul. Това съзнание на живо същество е като верига, която го превързва обусловената душа. As long as he is bound to that conception, he cannot get out of Maya's clutches. Докато е превързан с такава концепция, той не може да се измъкне от клопките на Мая. However, if by Krishna's mercy he gets in touch with a bona fide spiritual master, обаче, по милостта на Кришна, той влезе в контакт с авторитетен духовен учител, abides by his order and serves him, и се придържа към неговите заповеди и му служи, and engaging other conditioned souls in the Lord's service, ангажирайки и други обусловени души в служение на Бога, he then attains liberation and Lord Sri Krishna's shelter. Тогава той постига освобождение и подслон в лотосовите нозе на Бог Шри Кришна. Kvachit puman, kvachit chat stri, kvachinnovayam andari, devo manushya spiryagva, yata karma gunam bhavaha. Covered by the mode of ignorance in material nature, the living entity is sometimes a male, sometimes a female, sometimes a eunuch, sometimes a human being, sometimes a demigod, sometimes a bird, an animal, and so on. In this way, he is wandering within the material world. His acceptance of different types of bodies is brought about by his activities under the influence of the modes of nature. Пленено от гонта на невежеството в материалния свят, живото същество един път е мъж, друг път жена, трети път безполово същество, веднъж той е човек, понякога полубог, друг път птица, животно и прочие. Така то се скита из материалния свят и получава различни тела,
които се определят от дейностите му, извършвани под влиянието на гуните на природата. So, this is the talk between Narada and Prachinabarhi. И така, това е разговор между Нарада и Прачинабархи. That's the end of this episode of Puranjana. И това е края на случката с Пуранджана. So Narada Muni, he had explained this situation of the living entity in the material world in this allegory of King Puranjana. И Нарада Муни е обяснил позицията на живото същество в материалния свят с тази алегория за цар Пуранджана. And he said, for our understanding, that actually Puranjana means living entity. It's an example, an allegory, so it actually not just to King Prachinabarhi, but to everybody. И той обяснява, че Пуранджана се има предвид не само цар Прачинабархи, ами всички живи същества. And at the end of the story, King Prachinabarhi said, well, very nice, thank you, but I didn't understand really what was this all about. В края на историята цар Прачинабархи му отговаря: благодаря ти много за тази алегория, но аз наистина не разбрах точно за какво става въпрос. So in this chapter, Narada Muni just summarizes this whole teaching in these verses. И в тази глава Нарада Муни просто той обобщава цялото учение в тези стихове. We heard before, he was again explaining one more time that the living entity is not matter, it's for different quality, it's spiritual. Чухме в предишните стихове, че живото същество не е материя, неговите качества са различни. When covered by the mode of ignorance, then sometimes it appears that he is a male, a female, a human being, demigod, bird, animal, whatever. 8,400,000 species. Когато е покрито от невежеството, понякога то изглежда, че е жена, мъж и други видове живот. So, but he is none of these 8,400,000. Но то не е нито едно от тези 8,400,000 форми. These are two different kinds of energies, as Krishna explains in Bhagavad Gita. Това са два различни вида енергия, които Кришна описва в Бхагавад Гита. There's the apara, which is the inferior energy, and that is Bina Prakriti. It's like a separated energy. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. 8 different elements. Имаме апара енергията, която е по-ниша, бина, тя е отделена от него. Това са етер, огън, въздух, вода и така нататък. So these 8 material elements, they compose the different material bodies. Тези 8 материални елемента, те оформят материалните тела. There may be all of them present, sometimes some of them, but some or other, the bodies are formed just by these 8. Те могат да присъстват под различна комбинация, но като цяло тази тялото. Yes. For example, some don't have a gross body. Като, например, някои от тях нямат груби тела. Especially ghosts. Особено they're just living in their mind and false ego and maybe some intelligence, hopefully, left. Maybe. Тяхният живот е в ума, интелигентността, в ума, в фалшивото его и може, надяваме се също и да имат и някаква интелигентност все още. And the living entity is actually the different para. It's the superior energy. Но живото същество всъщност то е пара, то е по-висша енергия. And it moves the material energy. И то задвижва материалната енергия. Last time we had another verse, we talked about this. Предния път имахме стих, в който говорихме за това.
very easy, should be easy to understand that matter by itself does not move. Много е лесно и би трябвало да е лесно да разберем, че материята сама по себе си не се движи. You have a piece of wood and anything, piece of stone, and when you have it in one place, unless it is moved, it will never move by itself. Ако имаме парче дърво или камък и го оставим някъде, само по себе си, без то никога няма да помръдне. Like the car, simple example. Everybody knows, everybody has a car, almost. And unless you enter and push the button and then do something, this car will not move. Както колата, това е прост пример. Всички от нас имат кола, или поне повечето от нас. Вместо, ако не влезнеш и не натиснеш бутона, тя няма как да се задвижи. And the body is actually the same. It's like a car, a yantra. Yanta rudani maya, Krishna says in Bhagavad Gita. You are actually like sitting on a machine. И тялото е точно като колата. Кришна описва това в Бхагавад Гита, че ние сме сякаш влезнали в тази машина. And when you leave the machine will just sit there and doesn't move. That's a dead body. И когато напуснем машината, тя просто остава да лежи като мъртво тяло. Yeah. Now we have a very famous dead body lying in Westminster Abbey for a whole week. Whole week? Lying in state. That's what it's called. Lying in, what do you call lying in state? Да. На Запад сега в момента имам много известно тяло, което лежи от една седмица мъртво. And all of Britain is forming a queue. Famous people in the middle, like Beckham. He was for 12 hours moving in the queue just to come in front of the dead body and offer for 3 seconds his respects. Имаме много голяма опашка, която чака продължение на много дълго време, и в средата са много известните хора, както този Бекъм. You don't know it. Most famous English football player. Най-известният Inactive now. английски футболист, който вече не е много известен, вече е активен, но той чака от 12 часа, за да може да стигне до мъртво тяло и да му се поклони за 3 секунди, и след това просто трябва да... Was in the news with photographs and video. Oh, look at this, you know. Even he is going and paying his respects to the dead body. Беше в новините с снимка и с видео, и всички казват: о, виж, дори той е там да отдаде почитание на тялото. Now they stay 24 hours. Now they stay 24 hours. They say? What do you mean? Stay. They're staying for 24 hours. Oh, yeah. I mean, you know, it's like more than 10 kilometers long. Повече от 10 км дълга е опашката. 10 км? It's miles. It's probably even more. Anyway, the point is, you know, that living entity that was inside this body is gone. И както и да е, живото същество, което е било вътре в тялото, вече си отишло. We don't even know whether it's still in Britain, in the UK. Maybe not. Ние дори не знаем дали то е в Британия. Може би не. But very possible, yes, because she was very much attached. Но най-вероятно да, защото тя беше много привързана. And she may have entered the body of one of her corgis. Corgis. What is a corgi? It's a dog. It's a dog. All her life, she was very much attached to corgis. So like Bharat Maharaj and the deer we know, it's quite possible that, you know, you may have entered a female corgi's body and take birth in Britain as a corgi. И много беше привързана към Британия, и също тя имаше такива малки кученца, които беше много привързана и постоянно беше с тях. И най-вероятно да се, както Бхарат Махарадж,
понеже тя много се е превързала към тези кученца, този живот да се роди като едно от нейните кученца. Yes, this is in this verse. Covered by the mode of ignorance, living entity, sometimes a male, sometimes a female, sometimes a human, sometimes demigod, sometimes a bird, sometimes an animal, which means sometimes a dog, or cat, or pig, or insect, scorpion, whatever you want, you can get. Or whatever you deserve, not always whatever you want. Това, което пише в този стих. Заблудено от невежеството в материалния свят живо същество понякога е мъж, друг път жена, друг път е животно, което означава и куче. И това се случва, защото получаваш това, за което си заслужил, а не това, което ти си иска. Now, one should understand, this is not desirable. И човек трябва да разбере, че подобни неща не са желани. Changing bodies one after another, sometimes this, sometimes that, sometimes up, sometimes down. This is not desirable. Да си сменяме телата, понякога надолу, понякога нагоре, понякога това тяло, понякога друго тяло. Това нещо не е желано. Why is it not desirable? Защо това не е желано? I think everybody knows. We should know. No, maybe not, because sometimes I mean, Prabhupada talked about this in Hawaii University, and a student said, I don't care, I don't mind becoming a dog. Или не знаем, както в Хавай, един от студентите, Прабхупада обясняваше, и един от студентите каза, аз нямам нищо против. Не съм куче. Yeah, if you think about it, to become a corgi of the Queen of England, it's a very good position. Ако помислите обаче, ще видим, че да станеш кученце на кралицата на Англия, това е една много добра позиция. No worries. Няма да се притесняваш. You don't have to work. Няма нужда да работиш. You don't have to pay taxes. Няма нужда да плащаш. And you get first class food every single day. Класна храна, абсолютно всеки един ден. I mean, it's not my speculation. They had an article about it. The chef was explaining how he was preparing food for the corgis. Of course. Това не е моя спекулация. Има такова, даже са написали статия, в която този готвач обяснява там, че как се приготвя храната на кученцата всеки ден. I mean, for people, these kind of, they're like children. За хората, те са като тяхни деца. I mean, probably she was thinking sometimes, these are better than my real children. Especially this Edmund. Or Andrew. Which is the one? The rascal Andrew, no? One who, anyway, who had to pay 12 million pounds in a settlement with some underage girl he had sex with. Anyway, we're not going to get into all the details. So she probably thought, my corgi is much better. И тя най-вероятно си мислила, не само, че тези кученца са като мои деца, ами те са, може би, по-добри от моите истински деца. Както Махарадж каза за нейните синове, един от нейните синове трябва да плати 12 милиона обезщетения за това, че имал сексуални взаимоотношения с малолетна. Well, that happened a long time ago. 30 years ago. Се случи доста назад, преди 30 години. Now that she was 14 or something underage, so now grown up, and there was a court thing, and then finally they settled, and he paid. He said, no, I cannot remember. He denied it. I mean, and anyway. И, разбира се, тя тогава е била само на 14, но вече е по-отраснала. И той, разбира се, каза, аз не си спомням нещо подобно. Well, there was a photograph with her. Anyway, so the point is, the queen might as well think that these corgis are really, always. So she made sure they had the best meal. So becoming a dog, sometimes one may think, it's very good. И тя си била с кученцата, мислила си, че са даже по-добри, може би, от моите деца. И да станеш кученце на кралицата е нещо много добро. But as we quoted last time this verse from Rishabdev, Nunam pramatam kurute vikarmano.
yat indriya pritya aprinoti nasadu manye yata atmanoyam what is it? Asanapi kleshada. Asanapi kleshada. I don't know. Anyway, it says, Rishabdev says, I don't think it's a good idea to take again a material body. Но Ришаб Кадев той обяснява, че аз не мисля, че това е добра идея човек да приема материално тяло. Yeah, asanapi kleshada asadeha. If you get another body, although it's temporary, we agree, but it's the source of so many miseries. Ако приемеш материално тяло, въпреки че е временно, с което ние се съгласяваме, е източник за толкова много страдания. Birth, we may think, well, it's actually very nice. Everybody celebrates if somebody is born. Раждането, ние си казваме, това е нещо много хубаво. Всички празнуваме рождените дни на другите. But actually it's also suffering, right? You remember? Not him, you. Но всъщност... He doesn't remember. He was just crying when coming out. Това си е страдание. Спомняш ли си? Той не си спомня, но тя се спомня. Sometimes it can go on for a whole day, the labor of giving birth. Very painful. Тогава понякога се случва цял ден усилието да се осъществи раждането. Много болезнено. But for sure, disease, old age and death are undesirable. No? We all agree, I think. And since there's somebody really foolish, I don't mind. Yeah, could be. I like death, no? I mean, there are people who are just all black, Но със сигурност болестите, старостта и смъртта, със сигурност това са за нас нежелани неща, освен ако някой не е наистина много глубав и да си мисли, че това са хубави неща, като има някои хора, целите облечени в черно, си мислят, смъртта наистина ми харесва. So, therefore, in the second part of the purport, Prabhupada points out that only when somebody comes in contact with a bona fide spiritual master can one understand his real constitutional position. Затова в последната част на пояснението Шрила Прабхупада казва, че единствено само ако човек влезе в контакт с авторитетен духовен учител, може да разбере истинската си позиция. And just before that, he again has repeated the verse saying sometimes this, you're having so many changes of positions, and you wander all over the universe, and only when you get to real knowledge, you understand, what is my real position. И отново се връщаме към стиха, в който понякога си сменяме телата, мъж, жена и така нататък. В цялата Вселена се скитаме. Но единствено, когато постигнем истинско знание, тогава се припомняме за истинската си позиция. And then what happens? He becomes disgusted with material existence. И какво става тогава? Той се отвръщава от материалното съществуване. So, this is very important. Unless one becomes disgusted with material existence, you cannot advance in spiritual life. It's impossible. Това е много важен момент. Докато човек не се отврати от материалното съществуване, той няма как да напредва в духовния живот. Това е невъзможно. At that time, in full Krishna consciousness, one regrets his past experience in material existence. Тогава, като придобие Кришна съзнание, той започва да се разкаива за това, което е извършил в материалното съществуване. And he said, this regret is very beneficial. И той казва, че това разкаяние е много полезно. Because it purifies the living entity of material conditional life. Защото пречиства живото същество от материалния обусловен живот. And then one can pray to Krishna to be engaged in devotional service. И тогава може да се моли на Кришна да бъде ангажиран в негово служение. And then that's the path of liberation. Then one will continue doing like this, engaging in service, and finally one will become liberated. Това е пътя на освобождението. И така той може да се освободи и най-накрая да постигне освобождение. Unless one comes to that point, then there will be so many plans to become happy in this world. Докато не дойде до това заключение,
живото същество има толкова много планове в този материален свят. And they're all condemned to fail. И всички те са обречени на провал. That's actually also Prabhupada Rishabdev in one of these verses. He also says this. What is it? Prabhupada Jato. Anyway, the same idea that we may make so many plans, and apparently, even during one lifetime, it looks like you are successful. И ние правим толкова много планове и в нашия живот изглежда, че сякаш сме успешни, дори в края на живота. Like I saw somebody said, anyway, sometimes either somebody who becomes a president of a country or becomes the champion of some sport, right? Както, например, някога човек в края на живота си става президент или пък е шампион в определен спорт. Or become famous as a musician or something. Или известен като музикант или нещо подобно. So, in some of these cases they say, I had this goal since I was very small. И те ги след това споделят, аз имах такава цел още от много малък. Yeah, maybe he was this age, and something. One day I will become president of Bulgaria. Може би, както това момче на тази възраст, то си мисли, един ден аз ще стана президент на България. So that's a plan, and you may be successful. Това е план и може и да е успешен. But then how many years can you stay as the president? След това, колко години ти ще можеш да останеш президент? Now, in some cases, you become the queen. I want to become the queen of England. Или пък кралицата на Англия. King of Bulgaria. You had a king before, I'm sure. Tsar. Everybody had a king, a tsar. That's the same thing. So you become the queen, and you can become the most, long-serving monarch in history, more than 70 years on the throne. Можеш да станеш дори царица, която да е царува в продължение на най-дълго време в цялата история, повече от 70 години на трона. Yeah. So even her grandson, who may become king one day, the son of now the present king, impossible. He can maybe 1 decade at most, maybe 2, but probably not be the king. Not 7, maybe 1 or 2. But his son may become maybe 4, whatever, but not 7. So you may become that, but at the end, now you're lying in state. И колко ще царува нейния син, може би 1-2 десетилетия, а нейния внук, може би малко повече, но дори да царуваш толкова много дълго време, ти най-накрая просто лежиш мъртъв. Yes, and lying in state, now this is just 1 week. И няма дълго време да лежиш там, това ще е за една седмица. It's going to be there, with a crown on top. Yes. С короната отгоре. But in a few days, this will all be taken away and the thing will go underground. След няколко дена всичко това ще бъде взето и всичко ще лежи отдолу под земята. And you can be sure it's probably the best coffin you can get in this world. Super wood, with maybe some gold trims, whatever. It will go underground and rot. И разбира се обаче, може да си сигурен, че ковчегът ти ще е възможно най-добрия. Най-скъпото дърво в целия свят, може би с златни украшения. So, ultimately, your plan failed. И в края на краищата, планът ти е бил провалил се. It's all gone. Your reign is gone. You cannot wear your crown anymore. You are gone maybe in
dog's body and your skeleton will just rot and disappear. Ти си отишъл, най-вероятно си влезнал в кучешко тяло, скелетът ще е отдолу под земята, ще изгни и ще изчезне. Now the Egyptians, they were a little more clever. Egyptians. Yes. They made mummies out of you. Те си правили мумии от себе си, от телата си. And you can get a golden, what is this called? A mask, no, on your face. Tutankhamun. This is called this guy. Very famous. Както този Тутанкамон, даже имат такива златни маски, които им слагали. So you end up in a museum, maybe. Forever. Може да свършиш в някой музей за винаги. But it's just the how you say, this yantra. It's not you. That's the whole thing. People think, oh yeah, there she is, there he is. No, it's not anymore there. Но тази янтра, всъщност това не си ти. Хората си мислят, ето го там. Но всъщност не. So therefore it's called, this is all illusory. Всичко това са илюзорни неща. We have to become convinced that this is like that. И ние трябва да станем убедени, че това наистина е така. And then one can become somewhat detached. И тогава човек започва малко да става непривързан. Otherwise one will become more and more attached and ultimately everything will be taken away anyway. So it's not very good plan. Иначе човек започва все повече и повече да се привързва и в крайна сметка всичко ще му бъде отнето. Така че това не е добър план. Yeah, understanding this, which is possible only when one has a source of real knowledge, then one can make plans how to get out of the material world. Разбирайки това, което е възможно само с истинско знание, човек започва да планира как да се измъкне от тази ситуация. Okay. Comments? Така, коментари? Doubts? Съмнения? The doubtful soul. We don't have any doubts. That's good. So we should stop in time. Almost. It's perhaps it's interesting for me explaining it's like a scientific process which is gradual. And Prabhupada saying in the Prabhupada that is gradual. But sometimes looks like we have a bona fide spiritual master receiving of the knowledge. But sometimes sticking on some point and the process didn't continue, just like here explained very nicely. Receiving knowledge after but sometimes we think there is a devotee accepting spiritual master, accepting also knowledge, but the process looks like maybe for somebody is more fast and for others more slowly. Yeah. Да, въпросът ми е понякога, нали, тук е обяснено като такъв научен процес, който постепенно се случва, но понякога можем да видим, има авторитетен духовен учител, предано даден, който го получава, но въпреки това процесът не изглежда толкова автоматичен, а по-скоро пренаданието забива на едно място и много бавно се развиват нещата. Защо така се получава? Може би към някой по-бързо, по-бавно или има някакви други причини. This is not a new question. Това не е нов въпрос. This was actually asked to Srila Bhakti-siddhanta. Този въпрос е бил зададен на Шрила Бхакти-сиддханта. And there was same doubt or question, wondering, how is it that sometimes devotees, as you say, have this process and they chant and they do everything, but it seems that they're not really advancing. И както ти спомена, понякога можем да видим, има пренадаен, който възпява и извършва различни дейности, но не изглежда, че той е напредва. So he said they have worms. Worms. Това, което той казва е, че
тези хора имат черви. Now we will ask our medicine man, medicine man, if you have worms inside, when you eat, what happens? Сега ще питаме нашия медицински експерт. Какво става, когато имаш глисти вътре в тялото? Какво се получава? И приемаш храна. И едеш, да. Especially if there's more than one. There may be a whole family. Изяждат всичко и Махарадж каза, особено ако са повече от един. Може да има цяло семейство там. Maybe a whole dynasty. Цяла династия може да има, да. I mean, so yes, we have a queen worm and a, you know. Царицата глист. And she eats a lot. So but it's a very good example because it's very practical. Много добър пример. You are eating. Actually, you're eating very first-class, nutritious food. Идеш първокласна подхранваща храна. You are following the Vitarama diet. Следваш диетата Витарама. So you must be super healthy. Трябва да си супер здрав. But you know he's desperate. I gave him the diet. He's following, but he's weak. You know, no improvement. Той е просто разочарован. Аз му дадах перфектната диета. Той еде, но въпреки това е слаб. Then of course I would say you have to give him some sandesh. Разбира се, аз ще му кажа, ние ще му кажем, трябва да му даваш сандеш. Or maybe the best would be to drink 1 liter of boiling ghee. That will definitely kill all the worms. You leave the body and go back home. Или това, което можем да If it's offered, right? 1 литър врящо ги, който със сигурност ще убие всички черви и може и ти също да умреш и да се върнеш къщи при Бога, ако гито е било пресадено. Anyway, I mean, drinking boiling ghee is a matter of death. You know, if you want to commit suicide, it's one recommended method. Ако искаш да се самоубиеш, един от препоръчителните начини е да пиеш врящо ги. Otherwise, it's 1 liter of lead, you know, liquid lead. That's tamasic. But it's, you know, people, I mean, in the Middle Ages, they did these things, you know. Oh, they take some medicine? No medicine. You are killed by being forced to drink liquid lead. You know lead? Това е отрова. Yeah. Can imagine, yes. Not very nice. Иначе други хора в миналото са ги старите са ги насилвали да пият течно олово, за да умрат. Now, anyway, going back to the example, if you have worms, you may eat a lot, but there will be no benefit. И основният пример, който се дава, ако имаш глисти вътре в тялото и много да ядеш, ти не се подхранваш, не получаваш полза. So these worms are compared to anarthas, especially material desires and, you know, all these things that are very detrimental to devotional service. И всички тези глисти се сравняват с анартите, материални желания и други подобни, които са нараняващи за преданно служба. If you want to know, Upanishamrita points out 6 especially, Rupa Goswami. Ако човек иска да знае, в Upanishamrita 6 основни са споменати от Рупа Госвами. And depending on the type of material desire, some are more difficult to overcome. It may be a big worm, a small worm, you know, very. So then, whatever, maybe some benefit. I mean, depending, you know, you eat. Yes, there's some benefit, but not the full benefit. So everybody is different, but the idea is clear. И в зависимост от материалното желание и от големината на материалното желание, понякога глиста може да е по-голям, по-малък и така нататък. Може да получаваш някаква полза, по-малка или по-голяма, но идеята е ясна. So one may also say, okay, let's divide this in 3 sections. Някой може да каже, добре, нека да разделим това на 3 части.
you advance in devotional service, or you can slide back into Maya, or you can more or less maintain yourself in the same position. Да кажем, че човек може да напредне в приемно служение, може да се върне обратно назад към Мая, или по един или друг начин поддържа горе-долу една позиция. And normally, if you are free of worms and you eat nicely, you will advance. В обикновения случай, когато нямаш глисти и се храниш добре, ти напредваш. And if you don't eat nicely and you have worms, then disaster. И ако имаш глисти и не се храниш добре, тогава това е бедствие. But if you have the worms under control, there's just a few of them, and you eat nicely, then you are more or less maintaining your position. You're not completely sick, you're not completely healthy, it's okay. Но да кажем, че глистите не са твърде много и ти умерено се храниш и те си хапят там по-малко, но нали, ти не осъществяваш голям напредък, но горе-долу си някъде там. Но не си толкова болен. That can happen to many of us. We are not completely in Maya, we are not in full Krishna consciousness, but we are maintaining. Това може да се случи на много от нас. Не сме в пълна Мая, не сме в пълно Кришна съзнание, но по някакъв начин поддържаме ситуацията. A little Krishna in the morning, a little Maya in the evening. Малко Кришна сутринта, малко Мая вечер на време. More Maya at night, more Krishna maybe in the early. Anyway, so. Повечко Мая вечер на време, малко повечко Кришна сутрин. So you understand. So you more or less maintain, but you don't go forward. You don't go backwards. But normally you cannot maintain this very long. Normally you go backwards very little by little by little. You don't even notice. Но в повече случаи няма как да поддържаш такава позицийка. Или ще стъпка по стъпка ще почнеш да отдаваш назад, или ще трябва да отидеш нагоре. So that's the answer. Това е отговор. Worms. Yeah. But we like them, I mean, look at my worm, it's really beautiful. Ние наистина, обаче ние си ги харесваме глистите, си казваме, какво хубаво глище. Very nice color, Толкова хубав цвят има. It's like my pet. Като домашни любимци си ги гледаме. Anyway. Okay, so we're doing good. We're only 2 minutes over. Само 2 минути пресрочим. We got a lot to do today. We have a lot to do today. Имаме доста неща да вършим днес. We have many trees fallen over. Имаме много дървета паднали от вчера. Big. Огромни. So this may also happen. You may be very big, but if the storm of Maya comes, you're finished. Това също може да се случи. Дори да си много голям, но дойде ли бурята на Мая, ти си свършен. Okay. We stop here. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Sri Gauravani ki jai.